mbatandukanyirize contour na highlight. Gucontouringa ni kwa kundi ufata powder cyangwa se cream iri a shade cyangwa 2 shades darker than your normal shade, yijimye cyane kuda shade zawe isanzwe, kugira ngo noneho uhishe cyangwa ucecekeshe bya bice byo mu maso yawe udashaka ko bigaragara cyane. Itandukanye na highlighter yo ufata powder cyangwa cream iri 2 times lighter than your normal shade, ukayishyira kuri bya bice noneho ushaka enhancinga cyangwa se ushaka ko bigaragara cyangwa ko bipika mu maso yawe. Hello my beautiful people, it's your girl Nickie, #Nickielifestyle. Welcome to my YouTube channel. Welcome to the 2020 Lifestyle Squad. Murakaza neza murisanga. Niburi mushyashya hano nagusaba ukore subscribe kugira ngo igihe cyose na uploadinze ujye uhora uri updated, and please go follow me on my social media, Instagram and Snapchat. Niho hanu na updatinga cyangwa no hambere shyira makuru igihe cyose kizeho video nshasha kuri YouTube. Ndakoresha iyi brush na applying contour. Ndikoresha iyi color muri palette ya Pro Conceal and Correct palette ya Maka. Kafatamo produit ihagije iringaniye. I do on the back of, nakuraho the excess amount, ubundi hahera kuzuru manura, umurongo umanutse. So uko wegereza hafi y'izuru, hagati y'izuru, niko izuru ryawe riba rito. I don't know if that makes sense. Nukuvuga uko imirongo ibiri yegeranye niko izuru ryawe rigenda riba rito. Uyishyize hano nk'ubiyo nshushanyiriza hano byari kuba rito, ariko atari rito nk'uku nguku ubu ngubu ubibona. ngira ngo murabibona ko already iyi mirongo, it's promising that there is some work happening here. I don't know if you guys can tell. Yeah, ikintu nibagiye kubabwira, namaze gukora foundation gusa nta powder nashyizeho. I did my eyebrows and nkora na eyeshadow na lashes. So yeah, iyo maze rero gushushanya iyi mirongo ibiri, icyo ukora noneho urablendinga out, ublending ujyana hanze. Blendinga nabyita nko usigiriza ujyana hanze, upana ku murongo ujyana hanze. Yeah, ubu noneho ngiye ku blending. Ngiye gushyiraho highlighter ngiye gukoresha ni ya Milan yitwa golden beige in the shade 02. Imeze gutya. Ndashyira noneho hagati ya mirongo ibiri twa blendings. Narangiza ngiye gukoresha beauty blender blending highlight yacu. Iyo ndangije rero ku applying highlighter na concealer na contour, umurikizaho party yo kubakinga. Kubakinga hamwe nashyize highlighter, ngiye gukoresha Glams banana powder. Iyi ngiyi buri type of skin, it appropriates to any type of skin.
Iyo maze kubekinga party na highlightinze noneho nshiraho noneho powder iri darker than my shade. Ni loose powder ya Fair and White Opera in the shade Opera number 070. Yango mbereke ukwisa. Sorona ko iyi ngiyi irijimye kurusha powder nsanzwe nkoresha. So mfata ka brush noneho gafite angle niko nkoresha kugira ngo ize kuba iri exact, ize kuba iri precis, ntaza gushyira aho nagomba gushyira. Narangiza nkahera hamwe na ya mirongo yacu hadepozaho amount ihagije ya powder witonze, kuko iyo ushyizeho like a baking powder ugashyiraho byinshi, iyi yo kuyicorrectinga ntabwo biba byoroshye kugira ngo uzayivaneho. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ukaba precis, kuko iyo umaze kuyishyiraho biba birangiye. So I don't know if you guys can tell, my nose is snatched. So ngiye gutegereza nk'iminota nk'itanu, kuko ubundi ibingibi mbikora mbere yo gukora amaso, kugira ngo njye gukora amaso ndagize kuyakora byamaze kuma neza, ariko nta mwanya nari mfite wo kuba nabibekera byose kuri camera. So I'll be back in 5 minutes. Namaze gukuraho iza baking powder, so ngiye gucishaho noneho powder yanjye isanzwe kugira ngo makeup yose noneho nyinjize mu mubiri. Ntibagiwe n'amatwi. Amatwi ntago nyasiga foundation, ahubwo nyasiga powder iyo ndangije kugira ngo aze kubasa n'indi skin yanjye yose. Nibagiwe n'ijosi. Maze ku applyingaho setting spray, so everything, ibintu byose be locked in the skin, it can move. Parti none ikurikiyeho niyo guhighlighting. Highlighter nkoresha ka highlighter ka MAC yitwa Glow With It Extra Dimension Skin Finish. I basically do the normal highlighting. Kugira ngo nze kuba as precise as possible. Noneho mu guhighlighting izuru, highlightinga hano hagati, hahandi mbese twashyize ka kabara gapika ka highlighter kaga cream kari lighter than our normal shade, kugira ngo noneho nihensinge ibintu byose. Rero muri iyi palette kano ga highlighter, kano ga ka eyeshadow, ngafata nka highlighter, ko nkakoresha nka highlighter, fata akamount gakeya kugira ngo itaza kuba nyinshi. Narangiza mashyira ku zuru kugira ngo umutwe w'izuru noneho upike abari ugaragara n'igiti cya hano, ku buryo izuru riza gupika. Urabona ko highlight iri hano n'ahangaha, hano hagati ntayirimo, kugira ngo izuru rirusheho kuba risa nkaho ari rirerire. So guys, nizeye ko hari icyo mwakuyemo. I mean, you guys can see the difference from nyitangira gukora makeup n'ubu ngubu. There is a big difference.